ஹாய் ஹலோ மக்கள் வெல்கம் பேக் டு மெக்ஸ்கி சேனல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க மெட்டல் கியர் சாலிட் ஸ்னேக் ஈஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பேரில் வரும். இது ஒரு பழைய கேம் 2004 வந்த கேமை ரீமேக் பண்ணியிருக்கானுங்க. இதுதான் நீங்கள் விளாடும்போது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பார்க்க பியூட்டிஃபுல் அழகாக இருக்கும். விளாடும் கேம் ஸ்னேக் வெர்சஸ் மங்கின்னு ஒரு கேம் மோட் இருக்கும். மக்களே நல்லாயிருக்கும். கேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் என்னென்ன அதில் விளாண்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஓகே, 1 மினிட்குள்ளே வந்தால் சீக்ரெட் ரிவார்டாமல் 10 பேரை பிடிக்கும். பிடிப்போமே. Three, two, one, start. படுத்துக்கிட்டே பிடிக்கிறோம். அவ்வளோது You're mine. விட்டேன். கஷ்டப்பட்டு பட்டுக்கொள்ளலாமாடா போட்டு வச்சிருக்கீங்க. வேலை விட்டு இருந்தான். எங்க அவன் ஏன் விட்டானா? Stop. ரெண்டு வேணும் மைலிங். இருக்கு ஒன்று மட்டும் காணும். 3 நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு. எங்கே இருக்கானா? எங்கே கண்டே பிடிக்கணுங்களா?
இங்கே இருக்கேன். ஆஹா. ஏய் எங்கடா இருக்க? எங்க இருக்கு? மோஸ் பண்ணிருக்கானே. Three, two, one, start. Gotcha. 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 You're mine. Gotcha. ஒண்ணு போறான். எல்லாம் எடுத்துட்டு நினைக்கிறேன். You're mine. ஒன்று மட்டும்தான் மக்களை கண்டுபிடிக்க முடியல. இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது. எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளால வைக்க மாட்டானுங்களே. அதுக்கு மேல இருக்கானா? சவுண்டு கேட்குது. சவுண்டு கேட்டுச்சு. எல்லாம் அடோ பாவி. Gotcha. All done. Yes. Three, two, one, start.
Gotcha. 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 You're mine. நான் மூணுமே ஒரே இடத்துல You're விட்டுட்டேன். mine. Gotcha. பிரச்சனை இல்லை. Gotcha. என்னடா இருடா. Gotcha. You're mine. Gotcha. ஹாய் சிஸ்டர். All done. இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஜை முடிச்சிட்டேன். Yes. டீம்ஸ் கிளியர். ஆனால் செகண்ட் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3 செகண்ட் லேட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். மேட்ச் என்ன டீம்னே தெரியலையே அவங்களுக்கு. ஏதாவது லேக் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. நான் இன்னும் கேம் இதான் எந்த 2004 வந்த கேம் சிஸ்டர். மெட்டல் கியே சாலிட் ஸ்னேக் ஈஸ்டர்னு ஏதோ போட்டிருப்பானு. நல்ல கேம் தான். ஆனால் ஸ்டோரியெலாம் அந்த டெத் ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, கொஜிமா கேம் அது. ஒரு வியர்டான ஸ்டோரி இருக்கும். ஆனால் நல்ல கேம். ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் சும்மா டுட்டோரியல் மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் வந்தோடனே போட்டுருவான்னு பார்த்தேன். போட்டுருவோமா? ஓ ஓ விஷயங்கள் வச்சிருக்கலாமா? This is I use no red camera aiming dominant press it. No. Use all. Normal. ஒரு சவுண்ட் வருது. ஆப்ஷன்ஸ்ல கிளிக் பண்றோமா? நல்லா இருக்குல்ல. ஆல் டிப்ஸ் கூட எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா சிஸ்டர்? After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. இந்த கேமை நான் நிறையா இது ஷார்ட்ஸ் போட்டேன் பார்த்தீங்களா. அப்படியே 2004 என்ன பண்ணானுங்களோ கட்சின் எதுவுமே இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பண்ணியிருப்பானுங்க. நல்ல பெட்டர் கிராஃபிக்ஸ்லாம். கேம் ஸ்டைல் ஷூட் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பானுங்க. மற்றபடி எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால் கிரிஞ்ச் மூமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த கேமே ஒரு ஸ்டில்த் கேம். ரீமாஸ்டர் இல்லை, ரீமேக். அதே கேம் தான் ரீமேக் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸு கூட நீங்கள் பார்க்கல, அப்படித்தானே? நீ ஒரு வாரமாக இந்த கேமை ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க. கொஜிமா வந்து அந்த டைரக்டர், கேம் டைரக்டர். அவன் வந்து வியர்டான கேம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுவான். அப்படி இல்லைன்னா லைக் போட்டுட்டு கிளம்பிடு வேணும். ஏன் சிஸ்டர் இப்படி சரிப்படுற அளவுக்குலாம் இருக்காது. Does this panty waste know what he's doing?
to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Go பாருங்க ஆறா இன்ட்ரோ லைவ் இல்லையா Depressurization புரியுற complete. மாதிரி தானே சிஸ்டர் போடுறேன் 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. இன்ட்ரோவே பயங்கரமான Sunrise. அந்த கேம் எப்படி 2004ல் கொண்டு வந்தானு தெரியல சிஸ்டர் இன்னும் அது கிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் PS2ல கேமு அதுவே இருக்கிற கிராஃபிக்ஸ் வச்சு நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க 2 minutes to drop off. Stand up. இப்போ பவர் ஹவுஸ் அது ப்ளவுஸ் இல்லைன்னு Frostbite from the windshield. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the air bottle. This is one for the history books. இப்போ பாருங்க ஆன்டியோட ஜம்ப் ஏய் உட்கா பாரு Stand by. இன்னே மாஸ்க் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3 2 1 Spread your wings and fly. God be with you. தலைகளா கங்குவாலா பார்த்தாச்சு முழுசா பண்ணுங்க வாங்க சிஸ்டர் இதெல்லாம் கங்குவாலா பார்த்தீங்களா நீங்கள் அங்கே வருங்க நம்ம இல்லையா ஏ தலைவன் Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtual mission, virtuous huh? mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? ஐயோ அந்த கருமத்தை Sounds like ஏன் some kind of பண்றீங்க initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. எதிரி சொல்ற எல்லாம் செத ஓட்ட பர்மா அது இப்பதான் தெரியுது நீ கேம் பண்ணிருக்காரு About 2 years ago, ஸ்டோரி a எப்போ certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle the World War missiles. II முடிஞ்சதுக்கு At the அப்புறம் same time, இருக்கிற he announced பீரியட் a naval சிஸ்டம் blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba.
But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Epic support Soviet ing. transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Based Finally, on on true October story line 28th, system. the Soviet Union agreed to remove its missiles from Fortnite Cuba, எப்போவா and so the world avoided a nuclear கொஞ்ச holocaust. நாளைக்கு மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ்ல இருந்து ரிட்டையர் But in ஆகலான்னு order to get the இருக்கேன். Soviets to pull their missiles out, எல்லாம் சிங்கிள் we had பிளேயர் to கேம் make a தான். deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to மல்டிப்ளேயர் get rid போட்டா of them மறக்க anyway. They மாட்டேங்கிறோம். had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, bro, a cover story that was fed to the other பேருக்கு 2 கேம் intelligence வேணா வரேன். agencies around the லைவ்ல world. வர So what did மாட்டேன். the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return எதுவுமே Sokolov. டிமாஸ்டர் டவுன்லோட் பண்ணி You வச்சிருக்கேன். mean the நாளைக்கு போட Soviets pulled போறேன்னா out of Cuba just to get their hands on Sokolov? தரமா That's இருக்கும். right. நீங்க தான் பாத்தீங்களா What the hell என்னோட was he working on? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறீங்களா? அதுல அந்த பைப்பு கேம் நல்லா இருக்கும், அது விளையாடுங்க. Was either give up Sokolov or risk full-scale பைப் nuclear எல்லாம் war. மாத்தி In the end, we had no choice. விளையாடுவோம்ல. ஸ்கிப் President பண்ணாம Kennedy அதெல்லாம் gave in பண்ணிடுங்க. to Khrushchev's demand. The ஒரு next day, மெடலியன் I got இருக்கு. Sokolov out of the hospital, பிக்சல் அண்ட் handed him over to பெரிய agents on the eastern side. அந்த Sokolov மெடலியன் kept on எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே screaming, நம்ம "Save me," செத்துருவோமே until ப்ரோ. he disappeared from my side. இனிமே பார்த்து எங்க லைவ்லையா Then a month ago, we received பைப்பை some new விட்டு information விளையாடணும் from one of our சிஸ்டர் models. பதில் ஓகே ஜாலியா இருக்கும். About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to இந்த continue கேம்ல working on the ஒரு weapon in question ஸ்மால் under பிரச்சனை என்னன்னா KGB கேம் supervision. ஒரு 9 hours இருக்குன்னா அதுல ஒரு 6 hours கிட்ட So what kind of weapon is Cutscene தான் it? இருக்கும். Something to do with space rockets? No. Missiles. Same அதுக்கு பேசிக்கிட்டே technology. இருக்கானுங்க பாருங்க. I guess you're right. நீங்க We don't know the skip details, தானே but bro it appears to be a பண்ணீங்க. new kind of nuclear device. இல்ல நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் For டைம் half a year விளையாடும்போது now, the முடிச்சேன் Soviets have எல்லாத்தையும். been conducting frequent லாஸ்டா nuclear விளையாடும்போது தான் tests ஒரு and அவசர அவசரமா semi-pilot விளையாண்டப்போ Something ஸ்கிப் to do with பண்ணிட்டேன். the weapon, I assume. We're கவர் talking பண்றியா about a ப்ரோ? secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull ஐடி out of Cuba ரெக்வஸ்ட் to get கொடு it ப்ரோ. back. நான் பார்க்குறேன். Sokolov still அதான் in 2 நாள் facility? 3 நாள் முன்னாடியே என்னமோ டெலிட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். According to our தேவையில்லாம இடத்துல intelligence, அடைச்சிக்கிட்டு he's in கிடக்குன்னு. Selino-Yatsk, a place in the mountains about 3 miles to the EP west that's known எல்லாம் as the download Virgin பண்ணு. Cliffs. The Virgin மேட்ச் Cliffs. மட்டும்தான் ப்ளே பண்ண Nice பண்ண name for a போறோம். virtuous mission. They ஏதாவது moved in ஒரு there ப்ளே just எடுத்துவா. recently. Why? Apparently, they're Yeah, conducting that's a how field cool, test of the weapon, but it's our best chance to get him back. Really, my This friend. mission would never have been possible if he No, was no, still in the தம்பி research அப்போ facility. கூப்பிட்டாரு நீ. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. நீ தானே பை ஹேக்கிங் பை. இன்னொன்று இந்த நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறேன்னு. வந்துடுச்சுடா கேம்குள்ள வந்துட்டோம்டா. எல்லாம் விசில் அடிங்க, கை தட்டுங்க. கோ பாருங்க. ஆறா இன்ட்ரோ வாங்கிடுங்க. 1000 ப்ளஸ் 999999 ப்ளஸ் ஆறா இன்ட்ரோ. பாருங்க நான் ரொம்ப நேரமாக குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். Listen up, Jack. Your mission is to RBI. infiltrate Selino-Yatsk in the Soviet mountains. ஓ ensure RBI safety இப்படி Sokolov பார்க்கலாமாடா? and bring it back to the west. வாரியனே மாஸ்க் கட்டுறானுங்க. Don't get கதை Sokolov back before that கனவி weapon is complete. சொல்லுங்க. We'll be facing a major crisis. The clock is ticking. நம்ம வந்து 1 man ஆர்மி சிஸ்டம் இந்த கேமை பொறுத்தவரை Once we அந்த confirm the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. அதாவது ஒரு Helium will be சயின்டிஸ்ட் pumped into வந்து the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிப்பான். அது வந்து கடத்திட்டு போயிருப்பானுங்க Once it's அவனை. complete, gunships are அவனை all வச்சு latched onto the balloon எனிமி and loaded நோட்டு up. வந்து Surface to air யூஸ் recovery பண்ணிட்டு இருப்பானு. system. நம்ம I'm போய் அவனை familiar with the காப்பாற்றிட்டு theory. வரணும் தான் நினைக்கிறேன். Take it easy. அதெல்லாம் It's been combat proven. நம்மளை மட்டும் அனுப்பி விடுவானுங்க ஸ்டெல்த் மிஷினாக. இந்த கேமே ஃபுல்லாக The ஸ்டெல்த்தில் தான் shock will இருக்கும். be less than during a parachute jump, and the arm மெட்டல் can கியர் have up to ஃபுல்லாகவே 500 ஸ்டெல்த் கேம் pounds. தான். So you're planning on going over the border in a single combat talon?
She's equipped with two 6-barrel 20mm நம்ம Vulcan cannons as well as two 40mm கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆல்ரெடி இறங்கியிருப்பா அதில். Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. அந்த கேம் ஆடுறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு சிஸ்டர். இதில் அக்கா அழகா இருப்பாங்க தெரியுமா? காட்டுறேன். நேற்று ஷார்ட்ஸில் தான் போட்டிருப்பேன். பேக் மெட்டிக்கிச்சு. படத்துல தானே நீங்கள் இந்த மாதிரி சீன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கேமில் பார்த்துருக்கீங்களா? அக்காக்காக கேமா? எல்லா கேமும் அக்காக்காக தான். ஆல்ரெடி ஆடிட்டிங்களா? இல்லை சிஸ்டர், கண்டென்ட் எடுக்கும்போது கட்சினுக்காக பார்த்தேன். அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு டவுன்லோட போட்டாச்சு. புளி தெரியுமாவா? அங்கே வரீங்க ஸ்னேக் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலாக ஹாலிவுட் ஆக்டரு நான் அப்போவே கேமுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. நல்லா ஃபேமஸான ஆக்டர் இது. கிராஃபிக்ஸை பாருங்க ஜி, அதுவும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில். You're already in enemy territory and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one at a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's specialty. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Yay. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Okay. How do I climb up? Sami Endri. Prefix a firing in the Namadevi. Respond.
Snake! Nick's dead. அங்க ஃபஸ்ட்டு வாட்டி எல்லாம் பண்ணாதான் நல்லபடியாக ஆரம்பிக்க முடியுமா? நான் சொல்கிறேன், வெளியே பேசிக்கிறான். மேலே ஏறும். பார்த்தா அப்படிதான். I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. இவ்வளோ பேசுறீங்களாடா? Snake, பண்ணிக்காய் try to remember some of the basics of ஏன் ஃபுல்லா CQC. பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க போல. அங்க பாருங்க. Commencing virtuous mission now. Send button on. இது வச்சுக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நான் இப்பயே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? அதுக்கு இதில் போவோம், அப்புறம் மாற்றுவோம். இருக்கு கையா வரீங்க எப்படி வச்சிருக்கானு இப்படிதான் வச்சிருப்போம். நடக்கிறது வரீங்க இப்படிதான் ஏதோ சேனல் பேர் சொன்னானுங்களே. ஒன் 45 வைப்போம் நம்ம, கரெக்டாக இருக்கும். 6.5 வைக்க முடியாதா?
145ல அது என்னது 73. கிராபிக்ஸை பாருங்க நீ. என்ன பெரிய ரெட் மெட்டல் கியர் தெரியுமா உங்களுக்கு? Oh my god. சரி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஐயா ஐயா ஐயா. Snake is alive. இல்லை இந்த மாட்டிக்கு சேர்த்து பார்த்தேன். அதான் நம்ம போகக்கூடாது. சொல்லலாமா? இது சிஸ்டர் இங்கே பாருங்கண்ணே. பார்த்தா ஏன்னா இத்தனை முதல்ல இருக்கு. டாமி வெளியே வா டாமி. என்ன கவுண்டரை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஏனி கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? என்ன பல வித்தைகள் வச்சிருக்கீங்களாவா? பாருங்க கேம் எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குன்னு. அந்த காலத்துலேயே அப்படி. அடங்கோ இங்கே ஒன்று இருக்கேடா. அடியுமா? அதுக்கு ஃபுட்டு ஆகுங்க. அதான் ட்ரை பண்ணுறேன். பால் வச்சு அடிக்குது, எனக்கு அடிக்க மாட்டேங்குது. ஓய் தைரியம் உனக்கு. அதுக்கு எதுக்கு ரொம்ப சுற்றிட்டு போயிடும். ஆன்சரா? ஆன்சர் பண்ணுற நிலைமையிலே இருக்கேன் நான். Snake. Major. Snake, are you all right? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No. I can still... See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Huh? It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Do you hear me? I hear you. லைஃப் கம்மியாச்சுன்னா சாப்பிடணும் போல. அடே எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? யாரும் எதுவும் பார்க்கலையே. அதுக்காக தான் கேமே ஆகிங்க. இந்த வாட்டி மாஸ்க் காட்டுறோம் நம்ம. சிஸ்டர் அதெல்லாம் டுட்டோரியல். என்னவா ரொம்ப பெரிய மூக்கு. இந்த கேமில் இப்போ எனக்கு வந்து சகதியாகி மட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். தெரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ இதாக இருக்குது சகதி ஆயிடுச்சுன்னு? இதே தான் அங்கேயும் காட்டும் பாருங்க. எவ்வளோ சகதியாக இருக்குன்னு.
இல்ல இத்தனை வாயில போய் குத்துங்கவா அதான் கடிக்குதே பக்கத்துல போனாலே டீட்டெயிலிங் ஸ்டெல்த்தா ஏ கேப்பை கலட்டுடா Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. 47 இருக்குது அவங்க எடுக்கும் அடே Your உட்காந்து presence in பேசிடுறான்டா Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the The success of the mission depends. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. ஓ அது சரௌண்டிங் Also, சேர்த்தாப்புல don't அது forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an அதில் idiot, you're bound to be spotted. But பேர் if you என்னவா crawl instead, you should வாக்கி be able to டாக்கி sneak by சிஸ்டம் without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. ஓ The camo index shows how well your current camouflage இதெல்லாம் blends சொல்லி in with the தரானுங்க surrounding area. டைரி பாட்டு The தான் higher இருக்கே the ஏதாவது value, the சொன்னானுங்களா harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? ஓகே வேற மாதிரி இருக்குது வேலைங்க என்னை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஐயோ ஏன்னா அதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நாட்டுக்கு 90 செகண்ட்ஸ் தானா HQ response. HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Sending reinforcements. எனக்கு கொலை பண்றது எப்படி கண்ணை மாத்துறது எல்லாம் தூங்க வைக்கிற கண்ணா இது இரும்புறோம் தான் மாஸ்டா இந்த சவுண்டை நம்ம வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் சிஸ்டர் குத்திட்டான் ஏதாவது ஸ்ட்ரென்த் பண்ண வேண்டியது எப்படி ஆட விட்டீங்களா நீ நானும் அவனை ரீலோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேய் மஸ் கட்டிட்டு வருமா அந்த அலர்ட் பண்ணுற சவுண்ட் வந்து நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சிஸ்டம் அலர்ட்னால இந்த கேமில் வர அலர்ட் தான் அங்கே என்னமோ இருக்குடா தெரியுதா உங்களுக்கு ஏறமுல்ல ஏன் ஓட முடியல ஒழுங்கா ஓடுறோம்
ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடும். போட்டுருங்க. ராம்போ படத்தில் வர மாதிரி இருக்கான் பாருங்க. சேம் சவுண்ட் தானே? எல்லாமே சேம் தான் சிஸ்டர். சவுண்டு இது கொஞ்சம் கேம் பிளே மெக்கானிசம் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாமே இந்த மாதிரி போகிறது வைக்கிறது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்களும் அப்புறமா யூடியூப்ல செக் பண்ணி பாருங்க கம்பேரிசன் வீடியோலாம். எக்ஸாக்டாக ஒரு இன்ச்சு விடாமல் பண்ணாலே அடிதானோ. ஆர்பி சரிங்களா? என்ன ஜூம் பண்ணி பார்க்குறீங்க பாருங்க. ஹனி பீஸ் அந்த கேம் இது ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சவுண்டை தான் நம்ம ஷார்ட்ஸில் போடுறோம். ஆமாம் சிஸ்டர். ஐயோ ஐயோ இங்கே நான் அவனை சுட்டே தள்ளிடுவேன். வெப்பன் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறது? How do I change my weapon? இந்த கலெக்ட் பண்ணா அந்த கஸ்டமைஸில் வந்து வீடியோஸ் மாதிரி பார்க்கலாம். இந்த தெரியுதா? ஏறுடா ஏறு ப்ரோ. ஏறு ப்ரோ. இருப்பீங்களா ப்ரோ? தூங்கி எப்போ இருப்பீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? வருவது நைட்டு லேட்டாக தான் சிஸ்டர் தூங்கு. கோழியில் லேட்டாக தான் திருப்பி 2 மணி 3 மணி ஆகும். பார்க்க தான் ப்ரோ தூங்குறீங்களாவா? ஆமாம் ஆமாம் சிஸ்டர், கரெக்டு. ஐயோ வரானே, என்னை நீ பார்க்கல அப்படிதானே? அவனை ஏன்டா விட்ட? நீங்க பண்ணுவீங்களாவா? இவனுங்களை சொல்றீங்களா? இல்லையே, இது ஸ்டெல்த் கேம்னால சுட முடியல. நீ விழாத ப்ரோ, அவனுங்க தான் விளாடணும். ஐயோ ப்ரோ, லைட்டை கொஞ்சம் இதாக நான் ஸ்லிப் ஆனால் கூட தொங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இல்லைங்களா ப்ரோ? ஐயோ என்ன
நாங்கள் அடுத்த லெவல் போம். இதில் ஒரு வில்லன் வருவான் சிஸ்டர், அவனை பாருங்களே, செம ஃபன்னாக இருக்கும், சிரிப்பாக இருக்கும், வித்த காட்டுவோம் அப்படி. என்ன கொடுத்தாலும் Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. ஒரு கேம் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சிஸ்டர், ஏதோ ரீமாஸ்டர் பண்ணானுங்க PS3 கேம், இப்போ இருக்கிறதுக்கு ரீமாஸ்டர் பண்ணியிருக்கானுங்க. வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆச்சுன்னா அது லோக்கல் மல்டிப்ளேயர் விளாடலாம். ஸ்க்ரீனே ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே மேலேன்னு. அதெல்லாம் இருக்கீங்களா? கீழே மேலேன்னு ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன். Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? அது ஆடியோ பிரச்சனை, எக்கோ அடிக்கிறது மட்டும் நீ படிச்சிட்டோம்னா I want you to tell him something from me. அதான் இந்த கேம் ஒன்றும் நாளைக்கு அது ஒன்று போடலான்னு பார்த்தேன். ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குமா சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Understood. Beginning my approach to the target. வரலாம் இருக்கானு ஃபுல்லாக ஸ்டெல்த்து தான் பண்ணும் போலையே. ப்ரோ ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சரி ஏன்னா ஆமாம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே வராதுங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சோ. பேக்கப்பா என் கன் வேலையே செய்ய மாட்டேங்குது. தெரிஞ்சு போச்சா சொல்றானுங்களே, சொல்றதும் பட மாட்டேங்குது இல்லையா? பயிற்சிகள் வேண்டுமோ? இந்த இருக்குடா கண்ணு மாத்துறது. சிகரெட்லாம் பிடிக்கலாமா? பாருங்க இந்த இருக்குடா கண்ணு மாத்துறது. அடடோ மாதிரி மைக்கு நைஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு. கிட்ட வேற இல்லை. blood அது மாடு கத்துது. This is HQ. Patrol here. We lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. எங்க ஆடுங்க என்னமா இருக்குது? கங்கா போகவா காக்கா காக்கான்னு கத்துது. நான் பாருங்க சிகரெட்டை கீழே போட மாட்டேங்கிறான். நான் பெரிய ரெட் ஹட்டு அனிமேஷனே காட்ட மாட்டானுங்க. மெடல் கியர் தெரியுமா சிஸ்டர்? கிட்ட போய் என்ன ப்ரோ பண்றீங்களா?
பரவாயில்ல, அண்ணி எப்படியே கண்டுபிடிச்சி கட்சின்னு வரைக்கும் வந்துட்டேன். இவன் தான் அந்த சயின்டிஸ்ட் சிஸ்டர் வேணா காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போகணும். அதுக்குள்ளே அவனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஏப்பா பெரியவனே. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? ஒரு நல்ல விஷயம் ரெட்ல I இல்லாததா? have a message from him. அது இல்லாமலே எனக்கு He டிபி said to வந்து tell you மண்டையை sorry for கொட்டாப்படி. being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. வாங்க Who's போ. they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, Ade. a man who seeks to seize control of the அவன் motherland. யாரா இருந்தா என்னடா, அதுக்கு என்ன Ever கதை since the Cuban சொல்றீங்க? Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful இவனுங்க ஒன் coexistence ஆஃப் with த the West. குரூப் போல. Despite group resistance and இருக்கானுங்க. criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so பிரச்சனை far. வந்தாலே But எல்லாரும் the failure of his கிளம்பிடுறாங்க சிஸ்டர். agricultural பார்த்துட்டு policies has இருக்கவங்கலாம் put him in a precarious position. டீம் டாக்குமெண்ட்ரியா? And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's அந்த assassination. டாக்குமெண்ட்ரி வீடியோஸ் வந்து PS2ல In a வச்சிருந்துருக்கானுங்க. sense, Khrushchev has lost his biggest partner, சரிங்க, அப்போ and his graphics power எப்படி base is இருந்தது? rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, எல்லாம் bad dads OKB-812, villain known போல as sister. the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing God here of War and use Kratos it as மாதிரியே leverage in இருக்கு his bid for power. அந்த கதையில நீ தான் The சொன்னியாப்பா? intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me, even if it meant killing me in the process, or so it would seem. அண்ணே அழகா ஸ்டைலா இருக்கேன்ல. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. இது கொஞ்சம் புதினா சட்னி அதிகமா வட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having பெரிய second மூஞ்சில thoughts. பேசிட்டு. No. I have no love for this place. Let's go. தெரியல சிஸ்டர், கீரை சிஸ்டர். புதினா சட்னி அரைச்சி இந்த மாதிரி மூஞ்சில போட்டா ஃபேஸ் பிரைட் Major, ஆயிடுமா? this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. இவனை கூட்டு போனா கேம் முடிஞ்சிடும் சிஸ்டர். I என்னை managed to கூட்டு get போவோமா past the மாட்டோமான்னு சொல்லுங்க. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time நக்கி ago. பார்த்தா ஒரு புளிப்பா சை Probably காரம். just a weak signal. நல்ல Just வேலை hurry and நான் get Sokolov மிதிக்கல, out of மூஞ்சில there. மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். அதானே ஒரே புளிப்பா.
ஒளிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ, ஒளிஞ்சுக்கோங்க. சிஸ்டர் வில்லனோட என்ட்ரி சிஸ்டர், இதை பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்கும். நீங்களே ஆடி போயிடுவீங்க, அசந்து போயிடுவீங்க. எல்லாம் ஜோராக கை தட்டுங்க. வில்ல என்ட்ரிக்கு பேப்பரை பறக்க விடுறீங்க. ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் ஆகும். கூட்டிகிட்டு போனால் கேம் ஓவர் ஆகிடும் சொன்னோம். அதே தான் சுற்று போட்டானுங்க. பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறாரு ஹீரோ, இந்த தருணத்துல என்ன பண்ண போறாரு. ஸ்டைல் கன் சுத்துறதுல பயங்கரமான ஆள் தெரியுமா. சிரிப்பா இருக்குமா, சீரியஸா இருக்கும். Soldier. Yeah. Yes, He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. கட்டிட்டு இருக்காரா டாங்லியா. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Okay. One. ரெண்டு, மூணு, 4, 5. அவன் நல்லா இருக்கானா எதா நீ புதினா சட்னிலாம் போட்டு சூப்பரா இருக்கீங்க. கால்குலேஷன் பிடிச்சிட்டான். Bad sir. Physics 100 marks. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov. அழிகாதீங்க. ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டா யார் சிஸ்டர் வின் பண்ணுவாங்க? Guys, let's go for 5 likes. என்னடா பண்ற? போன மாதிரி பார்க்கலாம். Black cats. GRU operatives. What is that stance? Danglia. That gun. எல்லாரும் நீ பச்சை இடிக்கிறானுங்க. Then die. அவன் மாஸ்னா நாங்க பட்டாமா Major, பட்டாண்டா. leave it. Shoot the other one. Good.
ஓவா எங்க அண்ணன் வேற எங்க மாஸ்க் அடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. மருந்து வேலை செய்யுது. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. எனக்கு அவ்வளோ கண்ணு தெரியாது போல, கால் வைக்க போல காது ஷார்ப்பாக வச்சு அந்த போடுவான். But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. சரிங்களா, நம்ம தான் மாசு. அவ்வளோதான் உட்காந்துட்டான்டா, பேச போறான்டா. வில்லன் சேர்த்துட்டாங்க. Do you read me? வில்லனுக்கும் ஒரு வில்லன் இருப்பான் சிஸ்டர். I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. பேசிட்டு ஆனால் நீங்கள் மைக்கில் பேசலாம், ஆனால் பண்ண மாட்டோம், உட்காந்துடும். Apache. What? Unable. Yeah. No. Snake, you can't do that. The future will be changed. You'll create a time paradox. Hey, paradox. Follow பண்ணக்கூடாது சிஸ்டர். வீட்டில் மாறுது பாருங்க. ஐயா 5 இது அவன் செத்ததுக்கு எல்லாம் கவுண்டர்ல வரக்கூடாது. தப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான செயல். மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஓ டைம் பேரடாக்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா சிஸ்டர்? இருக்கா?
எப்படி அவனோட கன் எடுக்கிறது? சொன்னா அவன் எடுக்கிறான். போக தருவானுங்க போல. சவுண்டு நான் கத்துனது தெரியலையா? டைம் பேரடாக்ஸுங்கிறது இந்த டைம் ட்ராவல்லாம் பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா, இப்போ நான் அவனை கொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலாக அவனை வந்து கொலை பண்ணக்கூடாது. அடுத்து கட்சியிலலாம் வருவான்ல, வரக்கூடிய அவனை கொண்டுட்டேன்னா அடுத்து வரமாட்டான்ல. ஸோ அது வந்து டைம் ட்ராவலில் போய் இடிக்கும், கிராஸ் ஆகும். வீடா சிஸ்டர், அது ஃபியூச்சர் வந்து பாதிக்கும். அதான் எடுத்து கொலை பண்ணோன்னே சொல்லியிருப்பானுங்க. அதனால் கொலை பண்ணாமல் போகணும். ஏய் யூசுப்பா எங்கே ஒன்றாந்து இல்லையே, நான் முட்டு சந்தால இருக்குது. வீட்டு தானே சிஸ்டர் போனோம். சொல்ல வர்றது புரிஞ்சுலாம் சொன்னேன்னா தெரியல. எப்படி ஏறி போகிறது? கேட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணணுமா? இதெல்லாம் இருக்கணும். பட் ஹவு டு ஐ இவ்வளோ நேரம் டுட்டோரியல் சொன்னானுங்க, இதுக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க. சுலபம் சிஸ்டர் ஸ்னேக் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஒன் ஆஃப் த காலேஜ் ஃப்ரெண்ட். போச்சு. ஐயோ ஐயோ, அந்த டுட்டோரியல் கொடுத்து சாவடிக்கிறான் ஒருத்தன் கூட கொடுக்க மாட்டான். ஒருத்தன் கொடுத்தா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஏய்யா, என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டேனே. பரவாயில்ல, லூட்டு கிடைக்குது. ஏன் பாருங்க சிஸ்டர், அடுத்த ஃப்ரெண்ட் ரெட் டெட்ல வந்து ரேட் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃப்ரெண்ட். இன்னும் வாட் ஐ மீன் இதெல்லாம் ஸ்டெல்த் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் ஸ்டெல்த்தே பண்ணலையே. ஓ, பண்ணலாமா? இப்போ ஒன்றும் தெரியாம சுத்த விட்டுட்டானுங்களே. ஓகே, ஆக்சுவலாக காம்பஸில் பார்த்தா தெரியுது.
வல்லம்மா இஸ் த ரெட் டச். தெரியுதா எல்லோ கலர் மார்க் லெஃப்ட்ல? அடா பாவி, பின்னாடி வரணுமாடா? இத்தனை நாள் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. God. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The dreading Appa behemoth. oduga A tank capable Ada, of ama, launching neenga nuclear edukkinga. IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. அப்ப இவனை கொண்டா வேர்ல்டு வார் வராதுல்ல? ஐ எம் நாட் ராங். என்ன சிஸ்டர் சொல்றது? நான் சொல்றது கரெக்டு தானே? போட்டு தள்ளிடுவோம் அவனை. Todi. Apa lu? நானா இருந்தா இந்த மிஷின்ல காப்பாத்துற மாதிரி இவனை வந்து கொன்னுட்டு அவனுங்க கொன்னுட்டானுங்கன்னு சொல்லிடு. என்ன காப்பாத்துனா நமக்கு என்ன கிடைக்குமா? நம்ம மிலிட்ரியில் வேலை செய்கிறோம் சிஸ்டர். மேஜர் சொன்ன கேட்கணும்னா இல்லையா? யாரா அந்த அக்கா? வாவ், த பாஸ். ஓ, இதுதான் அந்த பாஸா? பாஸ்? பாஸ்? Amen. Amen. Good work, Jack. What are you doing here? Jack. Sokolov comes with me. ஜாக்கோ உங்கள் ஜிஎஃப்ல இந்த அம்மாவும் மிலிட்ரி பேஸ்லேருந்து அனுப்பியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு வேலை செய்யாமல் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வேலை செய்யுது. நேரம் பார்த்து சொக்கா கூட போட்டு வரல பாருங்க. வாங்க, தூக்கிட்டு போயிட்டான். எப்பட்றா கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் சிஸ்டர்? நீங்கள் கேட்குறது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இது யார் உங்கள் ஒய்ஃபா? எது ஒய்ஃபாவா? கஷ்டப்பட்டு கூப்பிட்டு வந்தேன். என்னடா அனீபியை வச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back,
சிஸ்டர் இவன் கண்ணு அழகா இருக்கும் சிஸ்டர். Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. என்னடா பிளட்ல வருது? நம்புற மாதிரியாவா இருக்கு? அதான் சொல்றேன்ல, இந்த கொஜிமா கேம் எதுவுமே நம்புற மாதிரி இருக்காது, ஆனா மாஸ்டர் பீஸா இருக்கும். அதான் வியர்ட் திங்ஸ் எல்லாம் தலைவன் தான் மஸ் பண்ணுவார். லெட் ஸ்டாண்டிங் விளாண்டு காட்டுறேன் சிஸ்டர், அதுவும் ஒன்றுமே புரிஞ்சு தொலையாது. இல்லைன்னா முடிச்சு ஃபுல்லாக மார்க்காக இருக்குது. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Colonel. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? இந்த பைத்தியமா? அதுவும் ஒன் ஆஃப் த வில்லன் சிஸ்டர். இந்த கேமில் நிறைய பாஸ் ஃபைட்ஸ் இருக்கும். இவன் இந்த அக்கா அப்போ 2 பேர் மேலே காட்டினானுங்கள, அந்த மாதிரி நிறைய பாஸ் ஃபைட்ஸ் இருக்கும். He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Hey! My gun. என் கன்ல பாதி. இப்போ பாருங்க, ஆண்டி ஆண்டி ஆண்டி, ஐயோ ஆண்டி ஆண்டி ஆண்டி, என்னடா உடச்சு விட்டான்? He's seen my face. We can't let him live. Why are If Khrushchev finds out about this, we're finished. பண்றான்? கையிலே புல்லட் வச்சிருக்கான். He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. My apprentice. Oh, இதுதான் மென்டலோ. ஒரு மென்டர் சொல்லுவான்ல. Jack, you can't come with us. கை கொடுக்குது. கை கொடுப்போமா சிஸ்டர்? ஆல்ரெடி ஒரு கையை கொடுத்து தான் கை உடஞ்சி போய் கிடக்கு. நம்மளை வெல்கம் பண்ணுதுங்க. என்ன அடி கொடுங்க, கொடுத்த வயிற்றுல ஒன்று குத்துது. காசு வாங்கினாதான் இப்படி வேலை செய்றீங்களாவா? வாங்காம தான் இப்படி வேலை செய்றீங்களாவா? அதுக்கு போட்டுருச்சு நம்மளும். Are we done here? Now onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Shagohod is ours. Shadowgun மாதிரி இருக்கு. இல்லை தாண்டி அங்கே உயிரோட வருவோம் அப்படித்தானே. Drift away. நம்மளை காப்பாற்றி இருக்கு. கொலை பண்ணாம பிரிட்ஜில் இருந்து தள்ளி விட்டு காப்பாத்திச்சு.
செத்துட்டாங்க கேம் ஓவர் போட்டுருவானுங்க சிஸ்டர். இப்போ வேறு 96. மை காட் அலாரம் அடிக்குது. ஆக்சுவலாக அந்த கேம் 2004 வந்துச்சா, அதுக்கப்புறம் ஒரு கேம் வந்துச்சு 2010 ஒரு சாரி 2015 ஒரு கேம் வந்துச்சு. அந்த கேம் நான் ஆடி இருக்கேன், அதுவும் நல்லா இருக்கும். Snake, can you கை hear me? உடஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல பார்த்தோம். Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? Nope. You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. அக்கா வந்து ஃபிக்ஸ் Stay with பண்ணுவாங்களே. me. I've Any seen akka people in can worse fix shape me. before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. நானே Healing is ட்ரீட்மெண்ட் divided பண்ணலாமா? into 2 types of treatment: medicine and surgical procedures. அக்காக்காக தான் Your கேமே. injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They மாஸ் need to be fixed காட்டுறீங்களா? using surgical treatment. Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. எப்படி விழுந்து கிடைக்க பார்த்தீங்களா? வாங்க அடி அடி அடுத்த நல்லா காட்டுவானுங்க இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி. சிஸ்டர் கமல்ஹாசன் மேலே இருந்து கீழே விழுந்து தனி லைஃப் இல்லை, ஒரு தலைக்கு விழுதில்லை, இங்கே வருவார்ல, அந்த மாதிரி நம்மளும் வரப்போகிறோம். உடஞ்சிருக்கு. எல்லாம் நல்லா தானேங்க இருக்கு. ஓ இவ்வளோ அடி விழுந்திருக்கு எனக்கு 4 இடத்துல. டேய், போன் ஃப்ராக்சரு, இங்கே ஒரு ஃப்ராக்சரு, சஃபரிங் ஃப்ரம் டீப் கட்டு, சஃபரிங் ஃப்ரம் டீப் கட்டு. அத்தாடி அண்ணி இத்தனை அடி வாங்கி வச்சிருக்கேன்னு. சரி பண்ணிட்டேன். கமல்ஹாசன் இல்லை, கமல் ஹாசனா, கமலா ஹாசனா சொன்னேன். அட நம்ம இவருங்க, அதெல்லாம் பாட்டு நல்ல பாட்டாச்சு. உறுதி கூட பாடுமே. உலக நாயகன் அவார்டு இல்லையே, யூனிவர்ஸ் பேர் மறந்துட்டு. இவ்வளோ இது போட வேண்டியதாக இருக்கு.
ஆஃபீஸ் ஆகிட்டாரா கேம் போடும் இருக்கிற எல்லா மெட்கிட்டையும் கோரிங்க உடம்புலாம் கட்டு போட்டு வச்சிருங்க பெரிய டாக்டரும் வீடு இதெல்லாம் ஈவினிங்களில் பாடணும் பண்ணா சரியா போயிருமா சிஸ்டர் துப்பாக்கி படத்துல அன்னே பண்ணி பார்த்திருக்கேன் பக்கத்துல ஒரு கேம்ப் ஃபயர் பண்ணி 10 வருஷம்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Recovery balloon, wow. Check பண்ணுவோம் bro. வாங்க முதல்ல கையை உடைச்சு ஃபிக்சர் ஆக்குவோமா No. அப்போ எப்படி நான் லைவ் போட்டுறது சொல்லுங்க ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லாமல் என்னோட ஆடியன்ஸ் ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்களே டாட்டா காட்டுது கூட்டிட்டு போங்க அக்கா வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்புறதுக்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் போட்டாச்சு இவனை பாருங்கன்னு உயிரோட இருக்கான் Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras. Sokolov and the Shadow. நீனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா பாருங்கண்ணே What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. woman and women dentist product akka mala gaiya kya I'll take her. kya kar raha hai Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Hey, என்னடா பண்றீங்க? Even if they are our
our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American பண்ண defector. போறோம் Going to சிஸ்டர். nuke your fellow Russians? Remember the அது Alamo. நான் கூட சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆகுது. கனல் கிறுக்கு பிடிச்சவனு. சிஸ்டர் அவங்க பாருங்க. மஷ்ரூம் க்ளவுட பார்த்துருக்கீங்களா? இன்னைக்கு பார்ப்பீங்க. மை ஐ ஃப்ளாஷ் பேங்க் போட்டாங்க யாரும். அப்புறம் உயிரோட இருக்கு. மஷ்ரூம் க்ளவுட் பக்கத்தில் இருந்தால் செத்துடுவோம். கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து பார்த்தா கூட கண்ணை வந்து போயிடும். GTA 6 டவுன்லோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆயிரும். நீங்களாம் போட்டேன் க்ளவுட் வரலையா? வந்துடுச்சு. என்னடா சேவ் பண்ணுங்கடா. என் ஆட்டோ சேவுக்கு என்னாச்சு? கொக்கா மொக்கா இப்போதான் பேரே வருது. ஏய் what the hell? 1.5 மணி நேரம் விளாண்டுருக்கேன்டா. இதெல்லாம் உச்சாதான் வெள்ளுலாம். பாக்வர்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எது பார்த்தாலும் நல்லா இருக்குல்ல. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts.
All systems ஜெட் go for பாக்ஸே drone பயங்கரமா இருக்கு. detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has ஏமா gotten bro? tighter since we were last here. இன்னும் பார்ட் 5 போடலான்னு இருக்கேன், நீங்க இப்படி சொல்றீங்க. முடிக்க வேணாமா அந்த Instead, we'll கேம்? be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. திருப்பி என்னை நம்பி அனுப்புறானுங்க பாத்தீங்களா? So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. சிஸ்டர் வாங்க சிஸ்டர், ஜாலியா இருக்கும். More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. சொன்ன மாதிரி அந்த கேம்ல தொடப்ப கட்டையை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் Does that mean விளையாடல. they're after you too? டெல் Just say neither பண்ணிடுவோம். one of us is going to be made a national hero out of இடத்த this. வேற அடிச்சுக்கிறேன். 100 Does ஜிபி this அதுங்க. mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. எல்லாம் It's cute. போது பண்ணீங்க நீங்க. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No, No. something even bigger. அதை நான் வின் பண்ணிட்டா அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கே Yesterday, the White House இருக்காதனால received an unexpected call. அதை விட்டு கொடுத்துட்டேன் அந்த பையனுக்கு. பொழைச்சி போகிறான் அப்படின்னு. Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? நெட்டில் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. முடிஞ்ச ஷார்ட்ஸில் ஜம்ப் On your பண்ணிடுங்க response, சிஸ்டர். I may be left with no choice but to order the military to கொஞ்சம் maximum நல்லா போனால் alert பொறுக்காதே and அவனுக்கு. unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it அது once திருப்பி was. ஒழுங்கா வந்தானே சொல்கிறேன். If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. Hi, sister. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean இப்போ நம்ம உள்ள இந்த கட்சின் எல்லாமே. the mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. And my
Right so far. Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, we'll both be 6 feet under. There's no choice. இதெல்லாம் ஒரு சிடியில் இறக்கிருப்பான் சிஸ்டர் PS2 சிடியில் பல கட்சினும் கேம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடக்கி வச்சிருப்பாங்க. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. Eva! Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. என்னடா விட்டுட்டு போயிட்டீங்க? Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. சிஸ்டர் ஜம்ப் ஆகிக்கோங்க. நெட்டு இப்போ நல்லா வருது. ஜம்பிங் சப்பாங்க போடுவோம்.
என்னடா ஓபன் பண்ணிட்டீங்க? அம்மே ஏய் வருதான் இவன் சிஸ்டர் இவன் ஒழுங்கா வரானா போகும். This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what the we'll nuclear facilities blast பண்ணனும். கடைசில அந்த அக்கா பாஸ் அக்கா போட்டு தள்ளணும். புரியுதா சிஸ்டர் ஸ்டோரி? Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate. The same. Yes, me too. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Funk's procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Game பேரே இப்பதான் சொல்றானே.
யாருனாலும் கூப்பிட்டு பேசலாமா? கேம் பூரா பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கானுங்க. ஸ்டன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு, அப்புறம் இந்த மட்டி கன்று இருக்கு. சிஸ்டர் ஒரே இருட்டடிக்குது. அடி வாங்கினா கண்ணு தெரியல. ஓகே சொல்லி ஓகே. இது நான் ஓடி வராமலே கட்சின் போட்டிருக்கலாமே, இவ்வளவு தூரம் ஓட விட்டானுங்க. நான் பெரிய ரெட் டெட் மெட்டல் கியர் தெரியும், இதெல்லாம் செல்லாதான். நீங்களா அண்ணே பயங்கரமா கேம் ஆடிட்டு இருக்கேன், வழியில கண்டுபிடிச்சு போலாமா? ஆடா இவ்வளோ ரெயின் கோட்டை போட்டு வந்துட்டான். That arm still hurt? What are you doing here? எப்போ ரெட் டெட்ல இருக்கீங்கவா? இப்போ வருங்க. ஐயோ என் கண்ணு தோத்துக்கிட்டே இருக்கியே ப்ரோ. என்ன கண்ணு ஒரு வீரா? கரெக்டாக தான் வச்சிருக்கானுங்க பாஸ். இந்த அம்மா தான் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. அடி வாங்கினீங்க ப்ரோ. அழகா இருக்கீங்களா? கையை உடச்சிட போறாடா டே. மறுபடியும் ஒரு போன் ஃப்ராக்சரா? I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. பாருங்க. Wow. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Much better there. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm What loyal to the end. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't. ரெயின்கோட்டை கரெக்டாக கொண்டு வந்துருக்கு பாருங்க, மழை பெய்யுது. You'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Timing. You're not nasty down. I'll
kill you. Tamila அடிக்குதுன்னு Go home. சரி கொஞ்சமாச்சு இருங்க ப்ரோ. நான் தாங்க ஹீரோ. அக்கா இந்த உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சாடி. பாஸ் அடி வாங்கினேன் பாஸ். Major Zero. I read you, பார்த்தேன் ப்ரோ. Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. ஐயோ கன் இல்லாம ஸ்னீக் பண்ண விட்டானுங்களே. நம்மளுக்கு எதுதான் வராது. அதுக்குள்ள இல்லையா பாக்குறீங்க? இதோட காட்ட வந்துட்டு வரீங்க. என்னடா அவன் மூஞ்சி வருது. ஐயா கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்களே. HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Huh? Who's that? ஐயோ பார்த்துட்டாருங்க. ஸ்டெல்த் ஒன்று தான் குறை. யூஸ் பண்ணணும் போல. அடே இதெல்லாம் போட டைம் இல்லையா எனக்கு. ஐயா போனால அடிதான் வாங்குவீங்களா? இந்த இடத்த நான் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. போன வாட்டி இதே இடத்துல தான் நம்ம விளாட்ணும். சரி மேப் வச்சுட்டானுங்களா? அப்படியா தேடி வந்துட்டோமா? இப்படி தாண்டிட்டு போனாலும் பார்க்குறானுங்க. வேற இங்கே தான் வரானே. Something there. I see you. சவுண்டு செம்மையா இருக்குல்ல. ஐயா
அண்ணன் இந்த சூட்ல குண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பார்த்தீங்களா அண்ணனோட ஸ்டெல்த் டாக்டிக்ஸை பார்க்குறாரு. Snake, answer me! Snake! Snake! இப்படி கொண்டு போட்டீங்களே சிஸ்டர். Yeah, 10 minutes வந்துடலாம். ஓகே சிஸ்டர். HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Reinforcements. அட இருங்கடா. என்ன போட்டீங்க? அடிக்க I want some more.
Finally. எங்கடா போகணும்? ஏய், AK-47. Wow. Sorry I'm late. ஏய் சிஸ்டர், வந்துட்டீங்களா? ம்.
the engine. They'll hear us. Are you...